comprends? Non, moi, qui c'est Madame Desroches, Jolina Auguste, mon marié, moi j'ai deux petites filles. Oui, retiens le plus, dis-le. Et après 12 ans, je me perdu ma marchandise. C'est que je pensais que la vie était finie pour moi, parce que je n'ai pas de bon travail. Mais moi, je viens de gagner un job, je viens de sentir que je vis dans le bien encore. A few months after the earthquake, I met Jolina. We created a space where we really focus on who's working and how we work and how we support people through leadership and education, through business training. This was about supporting families who were literally climbing out of poverty. Now, Rebuild Globally is making strides, sandals made from recycled tires. In our neighborhood alone, we recycled almost 4,000 tires. We take the sidewalls and press them out so that it makes the sole of the sandal. Our sandals are handmade. Haiti actually has a long history of artisans, of creative people using their minds and their hands to make beautiful products. Our goal is to make the Stride sandal the best sandal on the market. Ce job PAM, c'est vérifier tout ce qu'a fait dans ce shop-là. D'être dans la fini, c'est pour vérifier que nous prenons sans nous prenons temps nous pour nous faire sandales et nous prenons sandales parce que c'est toujours simple. Les sandales qu'il a acheté, ça c'est modèle, ça c'est Jolina, modèle ça c'est Betty. À chaque fois que nous faisons là, nous dans sandales. C'est une fierté pour moi. When you buy Stride sandals, it is this ripple effect in Haiti. The impact not only affects the artisan that makes them, but their family, the community, and the country. C'est que un bagage qui est inexplicable. Si mon yo tout bagage petit qu'on a acheté pour aller à l'école. J'ai acheté terre pour moi, ma construction. C'est à cause du travail qui fait moi gagner. Là, on a acheté Jolina, il a venu acheter son Jolina. Moi, pour faire photo à mon ça, c'est ça, c'est visage.